So, kufikia hapa, hata kwanza niongeze volume ndio msisema mko mnasikia. Hata ni add volume kidogo. So kufikia hapo, apart from this guy has the pictures of the scene of accident. Na alikuwa Mount Longonot. Tukiuliza hivyo tu Flower Girls tunakasirika hapa. From that, just give me a minute here. Give me a minute. Give me a minute. Give me a minute. What walisema pia, apart from this, give me a minute. Isn't it disturbing pictures, the scene of accident, how it happened? The voice calls and the voice notes, everything that happened since the first call ilianza to happen to the last. Baba T says here, kwa hii video, vitu zenye nilikuwa nasema mkafikiria niko jaba zangu. Akona pictures za scene, how it happened. So who was explaining to him, how did this accident happen? Na alipataje hizi pictures, hakukuwa kwa scene, alikuwa Mount Longonot. Sinamaanisha alikuwa in communication, kuna mtu alimtumia. Huyu mtu ako wapi? Mbona huyu mtu Zelek Momanyi hamjui na Zelek Momanyi hakukall Baba T? Ni kuna mtu alimtumia. Mtu mgani? Skiza. If kujichanganya was a person. Apart from that, just give me a minute here. Give me a minute. Give me a minute. Give me a minute. What walisema pia, apart from this, give me a minute. Okay, you have a minute, sir. Isn't it disturbing pictures, the scene of accident, how it happened? The voice calls and the voice notes, everything that happened since the first call ilianza to happen to the last. Sawa, niko nazo hapa. Adrina Oboka, utazoea. Live yangu itakuja kufungwa. So, let me turn the camera. We speak mpaka hapa. Hatujamaliza, kuna ingine. So, kufikia hapa, hata kwanza niongeze volume ndio msisema mko mnasikia. Hata ni add volume kidogo. So, kufikia hapo, apart from this guy has the pictures of the scene of accident. Na alikuwa Mount Longonot. Tukiuliza hivyo tu Flower Girls tunakasirika hapa. So nani alikuwa anakuchukulia picha akakutumia wewe peke yako zenye hata hukushare na family? Bro, mimi nasikia vitu zangu, guys, please. That alisema mimi naropoka. Apart from that, just give me a minute here. Give me a minute. Give me a minute. Give me a minute. What walisema pia, apart from this, give me a minute. Isn't it disturbing pictures, the scene of accident, how it happened? The voice calls and how come you have this scene? That scene, this scene, that scene, that scene, that... How? Doesn't make sense. Doesn't add up. And then, funny enough, kuna historia hii issue ya simu ambayo pia nimeifind very chilling. Okay? Nimeifind very chilling in this sense. So, wait a minute. Baba T was again at the police station with a guy, Eric, who Chira was claiming that amemwibia simu. Get this clear, okay? Chira was claiming that this guy amemwibia nini? Amemwibia simu. So Baba T says on the record that alikuwa naita huyu msee anakuja na hiyo simu.
Akimuita kila saa anakuja na hiyo simu. Not my words again, not me kuwekelea babati ama kusikia wivu. Let us just listen to it and then say mimi nakosea kuuliza tu maswali. Si tukani mtu, simkosei heshima, nauliza tu maswali. This is the second video. Hiyo ya kusema yeye ndiye akona pictures, a scene of the scene of accident ya Brian Chira makes us ask a lot of questions. Now listen here. I'm just here to clarify something, yeah? Wale YouTubers wanaenda kutafuta hawa watu wapati information vile Chira alikufa, sijui wanaanza kusema sijui alituponja gari, sijui nini. Police station iko hapa, wamesema mkuja hapa mrecord statement zenyu, sawa? So anybody amefanya video kama hizo, police station iko hapa wanakugojea. So I'm here, I'm supposed to take the OB na tuende na P3 kufanyia postmortem huko, but I still have to wait because police sasa ameenda kwa barabara kwanza kuangalia ule polisi mwenye alienda the scene of penye Chira alikuwa kwa barabara. So wameenda na mkubwa osi wa traffic huko. Just imagine, it's too bad to ride with a story and you really don't know what really happened. Do you know what is funny? That the accident happened usiku. Okay? Alafu babati wakati anaenda kuchukua ati OB, ndio mapolisi wanaenda kwa barabara na OC wa traffic. Bro. You know, I was listening to this guy and I'm like, is this for real? Do you know how incompetent, if that was the case, do you know how incompetent the officers that operate on that route wanaweza kuwa? Oh my God. Watu mulikuwa mnasikiza nini hizi? Do you know how incompetent that is? That you are coming to pick, you're coming to take an OB and sijui what. That is when the officers are going to the scene to confirm what happened there. Really? Then where is the body? So it is not the officers who took the body from there. Now they have to go and confirm where the body was. So who took the body to the mortuary? Oh God. Wase, mumeget your point ama? Kule kwingine ya sana sema wao mdini. Ni sawa tu. How? Okay, let me play. Tell now your boy. The investigating officer, you want to be maze tuachane tu na hizo vitu, si ndio? And here mkumbuke anasema ati kila kitu atiko hapo tu ukiona tu hivi ati ni content. Fanya vile hata nikishow kwenye screen ya record yangu. Leta tu nimrecord kidogo. Unajua mnanibother na hizo vitu. Saying that no matter what, I will always respect you. Yes, true what you do. The name true what you do imenisaidia mahali, imenisaidia kujijenga in my own way. Ulisema I'm not a profitable trader. But let me tell you something. When I knew you were against vitu zingine zenye I want to do in life, I had to keep safe and keep my own way. So the one thing I wanted no boy. No, he's just trying to get clout, yeah? He's trying to get that clout, which is it's okay, mtu kugrow. Wacha jibambe. Kitamuramba tu wacha jibambe. Okay, sisi tuendelee na hii. This is the most important. Him saying about me, kila msi yako na dark side yake. Kumnyonga. Well, guys, you don't confuse bana. I'm recording this. Let me work on this first. Let me just work on this. Sindio wase? Kimeana.
Let me work on this. Wacha tumalizane na hii. Wacha no boy. Wewe msikize na usiniongeleshe. Wacha ni focus please. So focus. Thank you. Okay guys. So mimi najiuliza. Hebu sikiza Babati kwanza. Ndio mcheke hapo. Nilimwambia tu aachane na hizo story za umeenda. Oh, this is what I was saying. Hapa ni YouTubers walikuwa wanatishiwa. YouTuber mgani? Truth Watchdog. No, it wasn't Truth Watchdog. Ilikuwa Obidandela na mwingine alikuwa anaitwa Gideon. Those are the ones when walienda kwa site. Unfortunately, hawakuona hiyo accident, anything ka plastic, ka pikipiki, kitu yoyote tu kushow accident. Hawakuona kitu. So wakasema, kusema that is why he was doing this video. But the content in the video, it is funny. Sasa hii wanataka hizo. Yeah. Guys, I'm just here to clarify something, yeah? Wale YouTubers wanaenda kutafuta hawa watu wapate information vile Chira alikufa, sijui wanaanza kusema sijui alituponja gari, sijui mwingine wao alipigwa risasi, sijui mwingine nini. Police station iko hapa, wamesema mkuja hapa mrecord statement zenyu, sawa. So anybody amefanya video kama hizo, police station iko hapa wanakugojea. So I'm here, I'm supposed to take the OB na tuende na P3 kufanyia postmortem huko, but I still have to wait because police sasa ameenda kwa barabara kwanza. Because police sasa ameenda kwa barabara kwanza. Then nani alichukua mwili akaipeleka kwa mortuary? Who took the body to the morgue? Because any accident that occurs, no family member, no public, or passengers or pedestrians are supposed to take that body. The traffic officers will always come there, do some things and blah, 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 and then they take that body. So if the police are moving right now to go there, then who took the body to the morgue? Please don't. Officers took the body and this is the time they are leaving. The next day. To go and check that place. Kayan, kuja hapa. Kayan, come here and tell people what you're saying so that they can hear you. So nataka hiyo mwili ukule. Thick mind. Cha kwanza ni wa mute. Ndio mshike adabu zenyu. Cha ni wa mute ndio mshike adabu zenyu. Watoto matusi. Mshike adabu zenyu. Haya komentini. Are you getting? It doesn't add up. Ati polisi wametoka sahi sasa ni wangoje. Sikiza. Kuangalia ule polisi mwenye alienda the scene of penye Chira alikuwa kwa barabara. So wameenda na mkubwa osi wa traffic huko. Just imagine, it's too bad to ride with a story and you really don't know what really happened, but you are there going on cameras just to lie. It's too bad. It's too bad. So in case you have any other information, kujena hapa Karode police station side ya traffic, then mreport hizo vitu zenye mnasema hizo, mkuja mwandikishe statement. Kama ule kijana mwenye akona simu ya Chira yule amekuja hapa mara 2 na nimemuita hapo anakataa kukuja. Ule kijana mwenye akona simu ya Chira amekuja hapa mara 2 na nimemuita mara 2 hakukuwa anakataa kukuja. But the boy never surrendered the phone to the police officers. If you had the video leo ya Obidandela venye alikuwa anasema ati sasa ndio kijana amekuwa summoned aende the DCI section akisurrender phone. Hiyo time yote ulikuwa unafanya nini na phone ya mfu? Eriko asipochunga hii kesi get serious, yeye ndiye atabaki ndani. So in case you have any information, come here. Sawa. Aya. Now this is what you have to hear. Nataka usikie. Now this is Eric, the one with the phone. Listen to him carefully before Babati takes over conversation so that huyu kijana anaweza sema tu listen to the conversation. Na mimi ndo niambie Vin aende. Mimi nilikuwa nikaambia Vin mimi siwezi enda na huyu msena nikoma. Najua umekuja saa hii na huja. Remember Vin in that previous video ya Vin anasema it was the first time kukutana na Chira. So Vin did not know Chira. Why is it that Eriko was asking Vin to escort Chira home
while Vin does not know home to Chira'S place. Vin is new. He says, I'm new. This is my first time. Nimekutana na msema manze nika vibe na yeye nini. So huyu alikuwa anachiaje stranger apeleke best yake kwa keja na amebaki na phone yake. Sikiza. Kata siende naye make sure at least umefikisha alafu. So vile sasa vile alishukisha hapo decimal. Unasikia? So sasa vile alifikisha hapo decimal. Sikia baba Talisha taking over the conversation ni kama ni conversation yake. Sikia? Sikia tu. Ame ndo niambie Vin aende. Mimi nilikuwa maji nikamwambia Vin mimi siwezi enda na huyu msena nikoma. Najua umekuja saa hii na hujakata. Si uende naye make sure at least umefikisha alafu. So vile sasa vile alishukisha hapo decimal, sasa I guess ndio akagundua ana simu hiyo ni ati sasa vile alifikisha hapo decimal, sasa I guess ndio akagundua ana simu. How are you taking the story from someone's mouth? Now you're making it your story. Sasa unaelezea ulikuwa. Eriko ndiye alikuwa. Wewe sasa why are you taking over the story? Hizi ndio vitu zinamuimplicate vibaya. Akarudi tena club kwenda kutafuta tenje. Sasa hapa mali harakati ya kurudi tena kutafuta tenje. Sasa hapo ndo tulisikia Chira mpaka. Unasikia? Vin says Chira alipanda the opposite direction. Huyu Vin wanasema alisindikiza. Chira hakuwa irudi kwa club kwenda kutafuta simu. Mnaelewa? Chira hakuwa ienda kutafuta nini. Hizi story zote plus za Vin zote zilikuwa stories za jaba. Mtu mwenye akona ukweli what happened, Zelek Momanyi na mtu Nduthi, of which both of them, Zelek Momanyi alikuja akaandikisha statement haraka ndio story muondoke. Akasahau kwamba kuna mtu wa pikipiki pia. Mtu wa pikipiki akaandikisha story yake the following day vile kulifanyika na sio mambo yenye Zelek Momanyi alikuwa anamwambia aseme. Kwa sababu hapo baadaye ingemgeuka. The guy says being a Muslim, we have the audios. Being a Muslim alikuwa anaogopa sana kwamba maisha ya mtu imepotea tu hivyo na aenda kazingiziane. The guy from the motorbike says clearly Zelek Momanyi alikuja akakula mayai kuchukua Nduthi akabebwa akapelekwa sijui sehemu fulani hiyo tu area sijui place fulani Equity akaenda akatoa pesa akatoa 200 na 51. So that is 450. Hizo pesa akakuwa anaziweka kwa masocks. That is the story, okay? Kwa anaziweka kwa masocks. So kwenda kumlipa walikuwa wameagree on 150. Zelek Momanyi akamtumia 100. Akampatia 50 cash. So that is 150 as agreed. So upon kwenda kwa klabu ya kwanza wakapata imefungwa, walienda kwa klabu ya pili. Klabu ya pili hapo ndio walipata Chira anafanya nini? Chira anateta simu yake imeibwa. Simu yake imeibwa. Huyu kijana wanaita Vin. I'm suspecting there was no Vin. There was Zelek Momanyi. Vin is a creation. So swali langu ni hivi. Kijana amekuwa akifanya nini na simu ya mtu amekufa all this long? Anajua baba Talisha, anajua Shosho, lakini amekaa tu na simu. Kwa nini unakaa na simu ya wenyewe bro? Babati, kwa nini uchukui simu you surrender it to Shosh? Shosh anasema aliuliza vizuri sana baba Talisha. Watu mnitupie hizo mavideo venye mnanitumia. Okay? Mnitumie. Shosh anasema clearly Babati alimwambia kwa na simu atampatia. Later on Babati anasema simu imepotea. So which means Eriko surrendered the phone to Babati. Okay? Very good. Leo tunamsikia Obidandela anasema aliingia kwa account, hiyo account ya Chira, hiyo namba iko hapo ni ya mbaba mwingine sio ya Chira. Nani alibadilisha? Na remember 3 days account ya Chira ya TikTok ilikuwa active. Eriko alikuwa anafanya nini kwa account za Chira? Kwa sababu yeye alikuwa na simu. Hapa tusiseme Babati, Eriko alikuwa anafanya nini? Either this Eriko Kagai, this is a computer tech.
Mnaweza muona anakaa mtu hivi hivi, lakini hapa jaribu uumie. That phone might be found empty with nothing. Unanielewa? That phone might be found empty. Mnazaona Eriko nikamtutuka na kaa tukakunywa pombe nini, but this guy was supposed to work on that phone to make sure there was no communication that is being traced. But I thank God, if the DCI have the right phone, if they do have the right phone, trust me, it doesn't matter how much you've deleted, because with conversations we have third parties, with the transactions we have third parties, so that parties can be traced. Ni kama tuseme for example Kajinga kamekuwa kakikuterrorize, kana kutukana, kana kukol majina kwa WhatsApp, ukienda kumwangalia unapata hiyo namba ni untraceable kwa sababu probably anatumia ka Airtel and something of that. So huyu mse wezi mtrace according to him, kwa sababu atakuja kutukana aende. But what we do is different to trace such numbers. The same way unaweza delete gadget, lakini the transactions at the Safaricom, transactions that took place other areas, kuna third party involved. So the third party kutumia court order now, Baba Talisha understand, court order itashurutisha Safaricom to produce those transactions of Brian Chira, and the times, the dates, everything will be provided and produced. Do you understand that? So hata kama me delete maybe the major conversations that they were there, also those ones can be retrieved. It's not already 3 months yet. They can be retrieved. So hizi ndio vitu zinafanya niulize Baba T maswali mingi sana. Si eti namdharau ama namchukia ama niko na personal beef. Initially walikuwa wanasema story ya 8 million. Oh, nataka pesa. Story ya pesa imeisha. Sasa tuulizane maswali. Thank you so much, sweet lady. Tuulizane tu maswali. Bro, ulikuwa na do nini na simu ya mwenyewe? Tuseme venye wanasema ati ni mabeshte wa Chira aliwapea phone. Sawa. Au kuiba. Tutoe pati ya kuiba. Lakini ulijua Chira amekufa. Unajua Baba Talisha. Umeitwa mara 2 kwa stenje. Mbona hukuachilia simu? Eric. Why? Mnanielewa? Hapo kuna pali nakosea mtu heshima kweli? Kuna mtu nimetukana kweli? Kuna mtu najaribu kumbring down kweli? It is just questions, simple questions. Me, I don't understand. If you do understand, please explain to me how this goes by. Because for me, this does not make any sense. Wewe unasema umeenda kwa police station, ati ndio police wa traffic. Unasikia? Mnanisikia watu wangu? So, Baba Timi na swali tu bro. Na sina ubaya. Sina ubaya kabisa, sina noma na wewe. How? Ati umeenda police station ndio traffic police wanachukuana, ati wanaenda huko. Iyo gidhaa the following day. How? Then huyu boy anakatalia simu ama unamwambia ati nikimuita anakuja. See, the time umemuita unamwambia phone ya wenyewe, leta, mimi naongea na shosho, tutasarenda kwa familia. Ama peleka hii phone huko as your right statement. Because hapo wanasema wanafanya Karuri police station ionekane either it's very corrupt or the officers working there, they are very incompetent. That is the only thing you're trying to say here. You know? That is the only thing you're trying to say. Oh guys, what do you think? Let me see in your comment section. What do you think? Because that is how it can be explained. The police officers at Karuri police station and the DCI section, the traffic section, they are very incompetent or they are very corrupt that he can easily manipulate them.
wacha tukaeka hapa kidogo tufanye live, nyinyi mnaweza toka ni kama mmeenda kuangalia scene. No, that is not how it works. The officers learn there is an accident that has taken place. Most of the time they will rush there. They will rush there, then assess the area, what could have happened, and start communicating. There is an accident that has happened at these times and these times, and they will start communicating with fellow police officers on the same route or any other branches, so that if there is a vehicle that was here, hit this person, probably took left or right, then those routes, even the traffic police work plus intelligence together. So wanajua, ilikuwa ni gari gani umesema? White Canter. Okay. So White Canter these times and these times, probably, kama il hit mtu, ilitoka from 60 kilometers to say 80 kilometers. Now from 80 kilometers, then it means it was rushing in a very high speed. So we can give it 80, 100. So that means if we work in between 80 kilometers to 100 kilometers to a distance of say 20 kilometers, you know, or 10 kilometers on this route, 10 kilometers on this route, 10 kilometers on this route, then probably this vehicle was specifically spotted by cameras, this region, this region, this region. So they will take these regions, checking through the CCTVs with the help, of course, of the public buildings, private institutions, or even the cameras on the roads. Through that, they would pinpoint a White Canter at this time, wakirudisha nyuma probably ilikuwa this distance. So mnajua speed is equals to distance over time. Simple mathematics, and they could have gotten this. But this idea, yeah, there is no Canter, there is no piki, there is nothing. Doesn't make sense. Or does it? Does it? Does it make any sense? For me, it doesn't. It doesn't make any sense. Hesabu ni ngumu. Hesabu sio ngumu. Hello? Hesabu sio ngumu. Talisha.